Alright, welcome back to this video. So in the previous video on probability, we looked at how to answer questions when it is given in decimal form. And in this video, we're going to look at how to draw our own Venn diagram and answer questions about that. Alright, the questions we are going to do today is also from the common test of September 2016 from the KwaZulu-Natal paper. This video will be bilingual, so the first part will be English again, and then the second part will be in Afrikaans. So let's get started. So in question 5.2 they say, customers at a supermarket were asked if they had bought milk, meat or both. So only option is milk and meat, or both or neither. Alright, then they told us that 150 people were questioned. That's important. You need to know your total. How many people were asked about something? Yes, so you need to know your total. Then they said 150 people were questions, and the answers were 125 people bought milk, 85 bought meat, and 70 bought both meat and milk. Very important, both. If they gave that to you, that is a bonus. Now at 5.2.1 they say, represent this information in a Venn diagram. Let event A be the amount of people who bought milk. Alright, so event A will be our milk, and then event B will be the amount of people who bought meat, and then obviously who bought both will be A and B. Alright, so now let's get started to draw this in a Venn diagram. Alright, so the first thing to always start with is to go and draw your sample space, which is your rectangle. Then we know we have two events. We have event A and we have event B, and they have an intersection for all people who bought both meat and milk, hence my intersection. Then let's make this circle A and this circle B. Now the first place we always start at is your intersection when drawing this. Alright, so my intersection was that 70 people bought both. So the first thing I'm putting in is going to be 70. Alright, now how many people did buy milk? They said 125 bought milk. So we know the total in circle A will be 125. Now to work out what's left in this part here, we're just going to say 125 minus 70, which will give me 55. Alright, so it means in this part of my circle, I only actually have 55. Then we're going to do it on the other side as well. So how many people said that they buy meat? Alright, so 85 people bought meat. So to work out what is left in this part of my circle, I'm going to say 85 minus my 70, which was my intersection, and that leaves me with 15. Alright, so these, what I'm highlighting in yellow, is the values we are going to work with. But what's the one thing they didn't give us? They didn't tell us how many people buy neither. Alright, so obviously to calculate this, we use our formula. So the formula is going to be, what's the probability of A or B minus your or equals to PA plus PB minus BA and B. Alright, so what was the probability of someone having both A and B? That is quite an easy one to calculate. We're just going to say it is 150 minus X. It's my total minus how many is going to not do neither. Then what's the probability of someone having A? So A will be 55. Oh no, sorry, not 55. The total A is 125. My total at B is 85. And the probability of him having both is 70. Alright, so if I work that out, 125 plus 85 minus 70 will give me, that will give me 140. And then obviously to work out X, I'm going to minus 550 divided by minus, and that leaves me with 10.
Alright, so my x value here is going to be 10. Alright, and if you take all of your values now you have, which is your 55, your 70, your 15, and your 10, it has to give you your total 150 again, and we can quickly test it. So, say 55 plus 70 plus 15 plus 10, and that in fact gives me 150. So this is just a way to check if you're doing it correctly. Alright, so now let's look at the next question. So at question 5.2.1, okay, that was the one we just now answered. Now they say use a Venn diagram and calculate the probability that at random chosen customer would have bought the following. Alright, so what's the probability of someone buying either meat or milk? Alright, so you can just take everything in your circle and add them together. Always say 150 minus 10. Either way, it will give you 140 over 150, which we can simplify to 14 over 15. Then, what's the probability of them only buying meat? Alright, so only buying meat will just be this part of my circle. Alright, and we can see that that will be 15. So this will be 15 out of 150. And if I simplify that, it will give me 1 over 10. Alright, and then the last question, what's the probability of them buying neither meat nor milk? So we want to know the probability of not buying anything. So that will be my x, which is 10 over 150, which will give me 1 over 50. And there you have it, full marks, 15 out of 15. That is obviously for question 5.2 and 5.1. Alright, now let's redo this quickly in Afrikaans. Kom ons doen dit gou oor in Afrikaans. Ek gaan net gou alles hierso uitvee. Okay, so die vraag sê vir ons, customers, so kliënte in 'n supermark, wat gevra of hulle melk, vleis of beide koop. So ons enigste opsies in hierdie is dat hulle of melk koop, of hulle koop vleis, of hulle koop albei, of hulle koop niks. Right, so hulle sê dan vir ons 150 mense was gevra, en hier is baie belangrike inligting, jy wil weet wat is jou totaal, want alles werk verder van jou totaal af. So 150 mense was gevra en die volgende antwoorde was gegee. 125 mense het melk gekoop, 25 koop vleis en 70 koop beide melk en vleis. So daai woord beide is weer eens baie belangrik. As jy dit kry, is ons excited, want beteken ons som en ons werk gaan soveel makliker wees. Dan vra hulle by 5.2.1 vir jou, represent for information in a Venn diagram, so vat die boonstaande inligting en stel dit voor in 'n Venn diagram, laat event A, gebeurtenis A, melk wees, okay, so ons gebeurtenis A gaan die melk wees, en dan laat gebeurtenis B die aantal vleis wees, hoeveel mense het vleis gekoop. So beteken, my derde punt, daai wat sê 70 het beide gekoop, sal wees, wat is die waarskynlikheid van A en B. Alright, so nou is ons Venn diagram het gaan teken, so 5.2.1, Eers wat ons altyd doen, is ons teken ons steekproef, wat ons reghoek is. Okay, dan het ons 'n gebeurtenis A en 'n gebeurtenis B, so ons het twee sirkels, en daar is 'n opsie dat hulle beide gedoen het, so vir daai rede het ons snyding. Alright, nou moet ons net alles gaan invul. So die eerste ding wat ons gaan invul, is ons snyding. Hoeveel mense het beide gekoop? So die aantal mense wat beide gekoop het, is 70. So die eerste ding wat jy invul, is jou 70. Dan kan ons begin met A, so A was hoeveel mense wat melk gekoop het, en dit was 125. So ons het al reeds 70, so om uit te werk wat oorbly, gaan ons net sê 125 minus 70, wat dan vir my 55 gaan gee. Dan gaan jy dieselfde doen met gebeurtenis B, so gebeurtenis B was hoeveel mense wat vleis gekoop het, so as ons daarna kyk, sien ons, okay, 85 mense het vleis gekoop. So om te bepaal hoeveel moet jy binnenkom in hierdie deel van die sirkel, gaan jy net sê 85 minus die 70 wat al klaar is, en dan sien jy, okay, dit gee vir my 15.
So dit wat ek in geel gehighlight het, is die waardes waarmee jy gaan werk. Alright, maar die een ding wat ons nie het nie, is ons weet nie hoeveel mense het nie een van die twee gekoop nie. Ons weet hoeveel het melk gekoop, ons weet hoeveel het vleis gekoop, en ons weet hoeveel het beide gekoop. Maar hoeveel mense het nie een van die twee gekoop nie. So om dit te bepaal, gaan ons formule gebruik. So ons formule weet ons is P, A of B is gelyk aan PA plus PB minus PA en B. Nou PA of B, weet ons is altyd ons totaal wat 150 is, minus dit wat nie deel is van ons sirkels nie, so dit is my X. PA, wat is die waarskynlikheid dat iemand iets gekry het, melk gekry het, was 125. Wat is die kans dat iemand vleis gekry het, dit was 85. En wat is die waarskynlikheid dat iemand beide gekry het, dit was 70. So as ek dit uitwerk, kry ek 150 minus X, en dan hierdie deel gaan vir my gee 140. So dan gaan ek net 150 oorvat, om minus, en dan sien ek maar X gee vir my 10. So dit beteken, 10 mense het niks gekoop nie. Alright, so daarso is my Venn-diagram voltooid, en nou kan ek my vraag beantwoord. Okay, so vraag 5.2.2 sê hulle, wat is die waarskynlikheid, of gebruik jy Venn-diagram en bepaal die volgende. Okay, so wat is die waarskynlikheid dat iemand melk of vleis gekoop het? So dit sal alles in my sirkels wees, so jy kan dit of sê, dis 55 plus 70 plus 15, of jy kan die totaal vat, minus dit wat nie in jou sirkels is nie, so 150 minus 10, maar either way gaan dit vir jou gee 140 uit 150, en as ons dit vereenvoudig kry ons 14 uit 15. Dan by vraag 5.2.2, vra hulle wat is die waarskynlikheid dat iemand, of sorry 5.2.3, wat is die waarskynlikheid dat iemand slegs vleis koop? So slegs vleis sal net daai deel wees. Alright, so ons haal my snyding uit, en dan sien ek maar dit was 15. So die waarskynlikheid vir dit gaan wees 15 uit 150, wat dieselfde is as 1 uit 10. En dan 5.2.4, wat is die waarskynlikheid dat hulle nie vleis of melk koop nie, so niks van dit koop nie, so dit gaan wees 10, sorry, dit skryf ek X, 10 uit 150, en as ek dit vereenvoudig, is dit 1 uit 15. En daarso het jy alles beantwoord. So die belangrikste ding is dat jy weet om jou Venn-diagram te teken, en dan hoe om jou formule te gebruik. As jy daartoe kan doen, dan gaan jy die vraag kan beantwoord. En net om te check of jou Venn-diagram reg geteken is, kan jy altyd dit wat ek gehighlight het, daai waardes vat. Okay, so 55 plus 70 plus 15 plus 10, en dan moet dit by jou totaal uitkom. So dit moet by 150 uitkom, en as jy dit plus sien, dit gee wel vir 150, wat vir jou sê, jou Venn-diagram is korrek. En as jou Venn-diagram korrek is, gaan al die opvolgende vrae ook korrek wees.